welcome to my YouTube channel. It's me Kashish. Today's video is all about creating a makeup look. If you like it, do subscribe to my YouTube channel. Without further ado, let's get started. म चाहिँ हेडबेन्ड युज गर्दैछु. कपाल लगाएर आउँछ है भनेर. ल सुरुमा स्टार्ट गर्नु मोइस्चराइजर युज गर्दैछु. मोइस्चराइजर चाहिँ म पामा केयरको युज गर्छु. मेरो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. ड्राई स्किन छ. सेकेन्डमा सनस्क्रिन स्याडोको. पोमेड युज गर्न जाँदैछु एलेगलको. धेरै धेरै बाक्लो पनि मलाई. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. आई एम इन द मेन रोड. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. मेन रोडमा भएपछि यस्तै हुन्छ. बाइक गाडीको आवाज. वाइफ पुरै हैन. त्यसपछि चाहिँ म कन्सिलर युज गर्छु आईको लागि. ब्रस चाहिँ मैले सेटै किनेको छु प्रिटी क्लिपबाट अर्डर गरेर. मजाले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ नभए क्रिज आउँछ है आई स्याडोको. आइब्रो पनि म एक्चुली दुईटै साइडको गरेँ. राम्ररी ब्लेन्ड गरेर त्यसपछि फेरि एक्चुली यसलाई आइब्रोलाई लगायो. म चाहिँ अब पाउडर युज गर्छु. म यो कन्सिलरलाई सेट गर्न जाँदैछु पाउडरले. को लागि चाहिँ म यो एले कलर्सको युज गर्दैछु. ब्राउन यो चाहिँ अघिको लाको भन्दा अलिकति तल पर्छ. फेरि म अलिकति फेरि म यो त्यसको लागि मैले थोरै मात्रै अगाडिको साइडमा मात्रै भयो.
अगाडिको साइडमा चाहिँ म पिङ्क कलर बनाउँछु, त्यही भएर यो फेम रोजको आई स्याडो प्यालेट पिङ्क कलरवाला मैले कुनै सेलिब्रेटीकोबाट लिएको हो, त्यही भएर मैले अगाडि यस्तो आई स्याडो युज गर्दैछु। आई लभ इट। Look at my सामानको बाटो छ। अलि मजाको पिङ्क आएन, त्यसैले म यो अर्को प्यालेट युज गर्दैछु आई स्याडो थापाउनु भइसक्यो भने कमेन्ट गर्नु है। अहिले म कुन चाहिँ सेलिब्रेटीको लुक क्रिएट गर्दैछु अहिले। मैले यसमा अलिकति ओरेन्जवाला नै एड गरेँ। अलिकति ओरेन्ज आँखाको मात्रै गर्दा concealer. Contour use look go contour.
The rice collagen, right? I think I should use rice. पूरी pink color और पूरी orange color essence duplicate नराम्रो मस्काराले कंट्रोल मेरो मेकअप गर्यो मेकअप सक्यो अब त्यसपछि म रेडी भएर आउँछु see you soon my makeup is completed If you like this look, please do subscribe to my YouTube channel. I will create more than this. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Hope you comment down below and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Bye bye.